Okay, so what we see in this picture, that means Spanish language. That means every day people from various regions, they leave their own country and they go to a different country. So as I have said, that when they leave their country, they leave many things. They leave their friends, they leave their family, leave their food, leave their culture and everything. And they come in contact with different people, different culture, different settings, different weather and everything. Okay. And what's gonna happen over there? Look over here, a person whenever he will be going to the target language country. Okay. So you see in this picture that is these are natives. If we leave Bangladesh for many reasons, so their color is a little bit different word, okay, and they are migrants. So if you leave Bangladesh and go to European countries, you will be the migrants, and the European people will be the natives. So the migrant people will be coming in contact with the natives, okay, and they will contact together. And when they contact together, okay, so their Asian culture and European culture will come in contact, and through the contact there will have some changes, and after the changes there will have, what will be the changes? That means the Asian people will accept some culture, that means the European culture, and the native people will also accept some culture, Asian culture, okay. So through that change, there will be a different shape in their cultural cooperation or the cultural linkage, and that is called mutual adaptation. So after getting contact with the people of different cultures or different countries or different continents, the people, their attitude, their culture, their norm changes, and after the changes we get a different outlook, that is the cultural setting or everything else. Okay, so how it is related to second language acquisition? That means these people, the migrant people, will accept the European culture, and some culture they will disregard. কোনো কিছু গ্রহণ করবে, আবার কোনো কিছু গ্রহণ করবে না, এবং এই গ্রহণ এবং প্রদান এই দুটো জিনিসের মধ্যেই একটা নতুন একটা জিনিস বা নতুন কালচারাল সেটিং বা নতুন আউটলুক এটা তৈরি হবে. So why such kind of changes happen? This happens for two reasons. One is that is called the social distance. So if you do not like European culture, it will create social distance. That means in Europe they call by their first name. Robert, they will tell their teacher as Robert, Robert, how are you? Okay. এখন আপনি এশিয়া থেকে গিয়েছেন, আপনি যদি সেখানে গিয়ে এসে বলেন না সালাম, হাউ আর ইউ, গুড মর্নিং, তো এটা তো আপনি সহজেই আয়ত্ত করতে পারবেন না। যদি ওটা টিচারকে ফার্স্ট নেম ধরে ডাকার যে কালচারটা, তখন যেটা আপনি আয়ত্ত করতে পারবেন না, তখন আপনি বলবেন যে স্যার, হাউ আর ইউ? টিচার উইল সে নো, ডোন্ট কল মি স্যার, আই এম নট দ্য স্যার. Sir is naturally knighthood. Okay. So for this cultural exchange, there will have some social distance. আপনি যদি তাদের কালচারটাকে পছন্দ না করেন, তাহলে কি হবে? একটা সোশ্যাল ডিস্টেন্স তৈরি হবে। কার মাধ্যমে? কার মধ্যে? মাইগ্রেন্টসদের মধ্যে এবং নেটিভদের মধ্যে। Another thing will happen, that is the psychological distance. Psychological distance in Bangladesh, in nowadays, the women are not allowed at night still, okay, for several reasons, but they are free, okay, they are free. Anybody, anywhere they can go until and unless the metro rail and the bus and train service is open. যতক্ষণ পর্যন্ত বাস ট্রেন চলে ছেলেমেয়েরা যে কোনো জায়গায় যেতে পারে, okay. So if you do not go with this culture, এই কালচারটাকে যদি আপনি পছন্দ না করতে পারেন, তখন এর মধ্যে একটা সাইকোলজিক্যাল ডিসটেন্স তৈরি হবে। তো অসুবিধা এর সাথে সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাকুইজিশনের সমস্যাটা
এই সমস্ত কিছু observing the psychological distance and observing the social distance, John Schumann, he developed a model, developed a theory. John Schumann, and he is a professor emeritus of applied linguistics and the former chair of the Department of Applied Linguistics and TESOL in University of California, Los Angeles. And his research includes language acquisition, the neurobiology of language, neurobiology of language related to human body, isn't it? মানুষের মধ্যে এরকম neurobiology আছে, but this person John Schumann, he studied neurobiology of language, neurobiology of learning and language evaluation. What is happened in language learning and what is the context of language learning? That was the topic of this professor's research. That is, and that is called acculturation model. Okay, so this theory was developed by John Schumann. Okay, and John Schumann's acculturation model states that some L2 learners do not progress beyond the early stages of linguistics acquisition with a target language because of social and psychological distance. Because the speaker's culture and the target distance between the speaker's culture and the target culture. As I have said, that the Asian people do not like the target language country's culture, then two kinds of distances will be occurred: social distances and psychological distance. If anybody doesn't like the culture, and if the social distance and psychological distance occur, then language learning will not be successful. Okay, it means that if a second language learner likes the target language country's culture, then there will be no social distancing and there will not be psychological distancing, and so language learning will be successful. Got the point? এশিয়ানরা যদি ইউরোপে যায়, যদি জার্মানি গেলেন, জার্মানির কালচার যদি তাদের পছন্দ না হয়, তাহলে কি হবে? সোশ্যাল ডিস্টেন্স তৈরি হবে এবং তাদের সাইকোলজিক্যাল ডিস্টেন্স তৈরি হবে। ওকে, তাহলে কি হবে? ভাষা শেখাটা, আপনি জার্মান ভাষা তাড়াতাড়ি শিখতে পারবেন। Why? What is the chronology? That means if you do not like their culture, actually in case of Bangladesh, if you look over here, if you make a circle of this university, Jagannath University, you will have at least 10 or 15 tea stalls, isn't it? Tea stall, চায়ের স্টল আছে না, সেখানে আমরা বসি, চা খাই, গল্প করি, আড্ডা দিই, ঠিক আছে? But there is no tea stall. Very different tea stall নাই। তাহলে কি আছে? They have bars. They have class. So, যদি একজন এশিয়ান পিপল goes to Europe এবং ইউরোপে গিয়ে তাদের বারকে যদি পছন্দ করে, তাদের কালচারের সাথে যখন অংশগ্রহণ করবে, তখন তাদের সাথে কি সে কথা বলবে, তাদের সাথে আড্ডা দেবে এবং তাদের সাথে তাদের কালচারের জিনিসগুলো, ও খুব ভালো তো, এখানে অনেক কিছু জিনিস আছে শেখার, তখন তার মধ্যে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং এবং সাইকোলজিক্যাল ডিস্টেন্সিং তৈরি হবে না। দ্যাট মিনস দ্য লার্নার উইল ইনকর্পোরেট টু দ্য টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজ কান্ট্রিজ culture and language learning will be successful. And if he doesn't like the culture, then social and psychological distance will be there and language learning will not be successful, less successful. Okay, that is John Schumann's acculturation model. That means if the second language learner likes the culture of that country, second language learning will be easy and effective, and if he or she doesn't like the culture, language learning will be problematic. Okay, so that is John Schumann's idea of acculturation model. So in second language acquisition, the acculturation model is a theory proposed by John Schumann to describe the acquisition process of second language learning. Actually, what was the topic
of John Schumann's research, that is neurobiology of language evolution and language learning. So he thought that is the context. Especially John Schumann found out the linkages between language and culture, languages and culture. And many critics say that language is our identity. So through cultural identity, you can understand the language and you can understand the culture. Can catch question. টয়লেটে যাবেন না তো নাকি? টয়লেটে নাকি? ক্লাসের পরে আধা ঘন্টা পরে কাজ করে। So the John Schumann to describe the acquisition process of second language learning, and by members of the ethnic minorities that typically include immigrants, migrant workers, and the children of such groups. Okay, so that is the idea of John Schumann's acculturation model. Schumann's model emphasizes the relationship between language learner and target language community. So if you like the culture of the target language community, so if you want to go to Japan and if you like the Japanese culture, then you will try to incorporate with their cultural setting, the social setting. তাদের পার্টিতে যাবেন, তাদের সাথে কথা বলবেন, তাদের সাথে আড্ডা দেবেন, হাসবেন. So in such a process the language learning will be successful. That is the idea of John Schumann's acculturation model in second language acquisition. So the more a second language learner becomes part of the target language community, the better they will acquire the target language. Okay, the more a second language learner becomes part of the target language community, the better they will acquire the target language. Okay, that is the matter. And there is another culture over here in Bangladesh. Do you know Dhaka Club? Dhaka Club চেনেন কোথায়? টেনিস ফেডারেশন কোথায় চেনেন? শাহবাগে টেনিস ফেডারেশন আছে। এর পশ্চিম দিকে একটা ক্লাব আছে, সেটার নাম হলো ঢাকা ক্লাব। If you want to be the member of the Dhaka Club, at least you have to pay 20 lakhs to 30 lakhs taka. But our concern is not like that. Sir, taka diye eta keno bolchen? Yes, but they have some culture. Because this Dhaka Club, they started their journey from the British Raj. At the time of British legacy, that club started its journey. What was the locals? No locals are permitted in the lounge. If you become the member at the time of the British, okay, it was the Dhaka Club. That means at the time of British regime over here, it was the Dhaka Club. You can be the member of that club, but যেখানে বসে তারা হচ্ছে খাওয়া দাওয়া করবে, আড্ডা দিবে, সেখানে কোনো লোকালস মানে বাংলাদেশি সেখানে ইন করতে পারবে না। No locals are permitted in the lounge and the bar, and also the bar and the dining room and the card room. তাহলে ক্লাবে কোন জায়গায় যাবে? তার লোকালের বারান্দায় দাঁড়ায় থাকবে। But it is not our concern. I want to show you this is their culture. Still at present, what is their process? At present, if you become the member of Dhaka class now, what you have to do? You have to follow their culture. What is their culture? For men, dress role is colored shirt. আপনি একদম একটা কালার শার্ট পরে যেতে হবে, and covered shoes. Covered shoes means covered shoes কোনগুলো? তার মানে আমরা যে স্যান্ডেল পরি অথবা যে কি বলে না, মানে কেটস পরে যেতে পারবে, জুতা পরে যেতে হবে। মানে শু পরে এখনো আপনি ওখানে এই যে স্যান্ডেল পরে বা হলো এই যে কি বলে না, স্লিপার না, আরেকটা আমরা এই যে পাঞ্জাবির সাথে চামড়ার জুতো যেগুলো, হ্যাঁ, এগুলো পরে সেখানে যাওয়া যাবে না। ইট ইজ দেয়ার কালচার। লুঙ্গি পরে তো প্রশ্নই ওঠে না, কিন্তু আমাদের জাতীয় ড্রেস তো সেটা। ওকে, এনিওয়ে, বাট আই ওয়ান্ট টু শো ইউ দিস ইজ দেয়ার কালচার। In some way, in case of the every country, they will have some culture. Japanese culture is different, Chinese culture is different, French, Hungarian, German, their culture is different from many perspectives. Okay, so our concern is that if you like their culture, oh good, everything is fine and good, then
the second language learner language learning will be easy and successful. Or if you say, oh, what the hell you are doing over there, if you have such kind of attitude, that means I do not like your culture, then your language learning will not be. Why such kind of incidents happen? They have started with the neurobiology of language in language. Who? John Schumann. He said actually such kind of incidents, that means language learning happens following 4 stages of acculturation model. What are the 4 stages? These are the assimilation, separation, integration and marginalization. Separation and marginalization. Integration, separation and marginalization. Okay. So these are the 4 parts of acculturation model. Who said? What I have said, that is actually language learning will be easy when you will like the culture. And language learning will be tough or slow when you do not like the culture. But in which way that will happen? John Schumann said they follow 4 stages. What are the stages? Assimilation, separation, adaptation and what is assimilation? Assimilation sees that immigrant or migrant, ethnic or majority group following a straight line convergence becoming more similar over time in norms, values, behavior and characteristics. Okay, let's go back to the first picture. Okay, that was, this is blue but not deep blue. Okay, this is deep blue. They are the native. Okay, after a process they changes. Who changes? Both native and both migrant, they changes. And they have got a different color. A different color in which way? Here, can you identify this and this? This is far different from there. And also this color is far different from there. That means they have got a different perspectives. In case of migrant, these people, that means the migrant people like their norms. Whose norms? That means native norms. অর্থাৎ জার্মানিতে গিয়েছেন উনি, জার্মান ভাষা শিখতে চান, জার্মানদের নর্মস, ভ্যালুস, বিহেভিয়ার্স, ক্যারেক্টারিস্টিক্স, এভরিথিং হি লাইকস অ্যান্ড হি অ্যাকসেপ্ট এভরিথিং। ওয়াও, যেদিকে তাকে সেদিকে ভালো লাগে। ওকে, দ্যাট মিনস হি অ্যাকসেপ্টেড দ্য ম্যাক্সিমাম পার্ট অফ দেয়ার কালচার অ্যান্ড ফর দিস রিজন দেয়ার ইজ আ টোটাল সিমিলারিটি বিটুইন his home culture, that means the migrant's home culture, migrant যে দেশ থেকে যাক, এশিয়া থেকে যাক আর আফ্রিকা থেকে যাক, তার হোম কালচারের সাথে সেই কালচারের আর কোনো প্রকার মিল নাই, টোটালি সিমিলার কালচার বা অ্যাটিটিউড হয়ে গেছে। সেটাকে বলা হচ্ছে প্রসেস অফ assimilation. Process of assimilation. Okay, so that means the process of assimilation is the complete adaptation of the ways of life of a new cultural group. Complete adaptation. That means if you are a migrant, then you will accept all cultural norms of the target land, and resulting in the assimilation group losing nearly all of its original and native culture. And adapting, if anybody adopts the 10% of German culture, what will be happening the Asian culture? He will forget or he will change his or her original culture. যখন আপনি জার্মান কালচার পুরোপুরি ফলো করা শুরু করবেন, তখন কি হবে? আপনার নিজের যে কালচার বা অন্য ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নার নিজের যে কালচার, সেটা সে কমপ্লিটলি কি হয়ে যাবে? লুজ করে। অনেকে লুজ করে, কেউ ভুলে যায় অথবা কেউ প্র্যাকটিস করে না, আর অনেকদিন প্র্যাকটিস না করলে যেটা হয় সেটা। সো দিস ইজ দ্য প্রসেস অফ assimilation, and the assimilation refers to the process through which, what might be the definition of the assimilation? So the assimilation refers to the process through which individuals and the groups of differing heritages acquire the basic habits, attitudes and mood of life of an embracing culture. Okay, so that is the assimilation process of acculturation model. Okay, so and why such kind of incident happen? That is, there is another theory that is called melting pot.
মেল্টিং পট থিওরি, দ্যাট মিনস ইউ নো হাউ টু কুক হসপস। আমরা খিচড়ি রান্না করতে জানি, তাই না? এবং খিচড়ি, বিফোর গোয়িং টু কুক খিচড়ি, দ্যাট মিনস দেয়ার আর সো মেনি ইনগ্রেডিয়েন্টস আর দেয়ার, অনিয়ন, গার্লিক, অয়েল, ডাল, চাল, অনেক কিছু সেখানে রান্না করা হয়। রান্না করার পরে ক্যান ইউ সেপারেট দ্য এভরি ইনগ্রেডিয়েন্ট? সবগুলো কি আলাদা করতে পারেন? পেঁয়াজ, রসুন, ডাল আলাদা করা যাবে? সো দ্যাট উড বি দ্য মেল্টিং পট। সো in that cultural coexistence, that means বলা হয় যে ঢাকার আদিবাসী নাকি কেউ নাই, আছে। এখন ঢাকাতে 4 কোটি মানুষ, 4 কোটি মানুষ হলো 400 বছর ধরে কয়টা পরিবার আছে? তার মানে ঢাকাও কিন্তু একটা মাল্টি কালচারাল। কোনো দেশে পদ্ম ফুল খুব সুন্দরভাবে রান্না করা হয়, আর কোনো জেলায় বলবে যে পদ্ম ফুল আবার খাওয়ার জিনিস নাকি। ওকে, সো এরকম একটা কালচারাল কোএক্সিস্টেন্স তৈরি হয়েছে ঢাকাতেও। সেরকম ইউরোপিয়ান কান্ট্রিগুলোর মধ্যে এরকম কালচারাল এক্সিস্টেন্স থাকে। এখানে কত দেশের, ইন লন্ডন, ওকে, ইফ ইউ সি দ্যাট at least 23 languages are used over there. If you travel by metro in London, okay, you will not hear English speaking over there. Everybody is speaking in a different language. Okay, দুইজন কথা বলছে হয়তো হাঙ্গেরিয়ান, দুইজন কথা বলছে ইটালিয়ান, দুইজন ফ্রেঞ্চ, দুইজন রাশিয়ান, দুইজন জার্মান, দুইজন বাঙালি। তবে কথার কথা, লন্ডনে যতগুলো ভাষা ব্যবহৃত হয় তার মধ্যে একটা ভাষা হলো বাংলা। So, and for this cultural coexistence, some cultural group changes their culture and adopt some others culture. So by changing their own culture, by losing their culture, and by adopting the another culture, there will be a cultural coexistence, and that is called the melting pot theory in cultural existence. And why it is necessary for acculturation model? According to acculturation model, assimilation theory or assimilation stage will make you a melting pot, and if anybody can do so, his or her language learning will be easy. Okay, at the time of the initial stage of my days in London, the Italian people, they will say sorry. Okay, চমকে যাবে, কিন্তু আসলে ও সরি বলছে, আসলে ও জিনিসটা বুঝতে পারেনি, মানে শুনতে পারেনি। এই জন্য আমরা বলি কি, উড ইউ প্লিজ রিপিট স্যার, আই হ্যাভন্ট আন্ডারস্টুড ইউ, or আমরা বলি উড ইউ প্লিজ টেল মি ইন এ ডিফারেন্ট ওয়ে, বাট ইটালিয়ান দে উইল সে ও সরি। ওকে, হ্যাঁ, আপনি হেঁটে যাচ্ছেন, রাস্তার সামনে কেউ দাঁড়িয়ে আছে, আপনি বলবেন না যে এক্সকিউজ মি স্যার, দে উইল সে সরি। তার মানে হলো আপনি যাচ্ছেন, সামনে একজন দাঁড়িয়ে আছে, পিছন থেকে বললো কি সরি। সরি মানে কি, আমি যেতে পারছি না একটু। So this is the cultural norms, okay, that you will have. So that is the process of assimilation, and if it doesn't happen, then what will happen? Then you will not accept all culture of the target language country, and that is called separation. Separation is defined as maintenance of the own cultural identity and showing little interest in building up positive relation with the other cultural groups, in taking over customs and accepting the host country's values. Okay, actually the Asian people are naturally, আমার যাই কালচার আছে সেটা আমার বেস্ট, কারণ আমরা বড়দের শ্রদ্ধা করে কি বলি, আপনি বলি। তারপরে হচ্ছে আরেকটু যারা বন্ধু তাদেরকে সম্মান করে বলি তুমি, আর যারা একদম বোজম ফ্রেন্ড তাদেরকে বলি তুই। এটা আমাদের কালচার। তো এটাকে যদি আপনি ভালোবাসেন তাহলে কি হবে, ইউ উইল ওন ইউর ওন কালচার and you will not accept others' culture. So you will have your own cultural heritage, and for this reason you will not be adopting the other culture, and if it is the case, then there will be the separation. That is the cultural separation, that whatever there, that is my culture, and I love my culture, and I will follow my culture, I will not follow your culture. Okay, so that will create the cultural separation. That means the opposite position of the migrant and the natives. Host countries' values, you will not be accepting the customs and values of the host countries, and the this is separation, and separation happens for two reasons. That is the voluntary separation and involuntary separation. Involuntary separation, that means actually Bangladesh 10টা দিন কথাই কয়টা যায়
10টার ট্রেন কয়টায় যায়? যায়। এখন তাদের ট্রেন 10টা ট্রেন মানে ট্রেন 00তেই যায়। ওকে, এখন বাংলাদেশের কালচারে আপনি অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছেন যে আসলে ন্যাচারালি ট্রেনস মেক ডিলে, সো আই এম সাপোজ টু গো হাফ অ্যান আওয়ার লেট, ইট ডাজন্ট ম্যাটার। বাট আপনি যদি 30 সেকেন্ড ডিলেতেও ওখানে স্টেশনে যান, না, তারা যাবে না। তাহলে আপনি আপনার কালচার যখন আপনি চেঞ্জ করতে পারছেন না, কিন্তু ওখানে আপনি ট্রেন মিস করবেন, আর একটা ট্রেন মিস করলে আপনি আপনার অ্যাপয়েন্টমেন্ট মিস করবেন। অ্যান্ড দেয়ার অলসো দ্য টাইম ম্যানেজমেন্ট। Okay, time management is there. You have to reach there in your destination, in the appointed place at least 20 minutes earlier. আপনার অ্যাপয়েন্টমেন্ট 8টায়, তারা বলে যে আপনি অবশ্যই 8টা বাজার 20 মিনিট আগে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হতে হবে। তার মানে আমাদের দেশে 8টায় তো আচ্ছা যাচ্ছি। ওকে, সো দ্যাট ইজ দ্য অ্যাটিটিউড। সো ইউ আর রেডি টু মেক ডিলে, বাট ফর দ্য রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন ইউ কান্ট change, you can't retain your own culture. আপনার দেশের টাইম ম্যানেজমেন্ট এবং ডিলে করার যে কালচার, এটা আপনি রিটেন করতে পারছেন না। এই জন্য আপনাকে বাধ্য হয়ে সেই কালচারটা তাদের ফলো করতে হচ্ছে। কোনটা? সেটাকে বলা হচ্ছে ইনভলান্টারি সেপারেশন। Involuntary separation. And voluntary separation, that means you are supposed to change yourself. Actually, okay, I want to have the taste of our culture. That is called the involuntary separation. So that is the second stage of cultural theory, that is called separation. And the third stage, that is the integration. What is integration? One of such social factors that assures integrated connection with learners and target language countries in which sufficient contacts are established to acquire second language. So integration and cultural integration, that means here we will not have the separation, but they will try to retain some culture. টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজ কান্ট্রির কিছু কিছু কালচার সে ইন্টিগ্রেট করে, নিজের মধ্যে চেষ্টা করে নিজের মধ্যে আয়ত্ত করার জন্য। দিস ইজ নট দ্য টোটাল সেপারেশন অর লাইক দ্যাট। ওকে, সে ভাষা শেখার জন্যই কিছু কিছু কালচার সে আয়ত্ত করতে চায় তাদের দেশের। ওকে, সো দ্যাট ইজ দ্য ইন্টিগ্রেশন। মাল্টিপল অ্যাক্টার্স ইনস্টিটিউশন আর ভিউড অ্যাজ জয়েন্টলি রেসপন্সিবল, দ্যাট ইজ integration. So integration, and last stage is the marginalization. Marginalization describes both a process and a condition that prevents individual or groups of full participation in social, economic and political life. In this stage, that is the fourth stage, they will not totally contact with the target language countries culture, norms and values. তারা বলবে যে আমাদের এশিয়ান কালচার সব ভালো, সো আমরা কোনো ইউরোপিয়ান কালচারাল কোনো অ্যাক্টিভিটিসের সাথে অংশগ্রহণই করবো না এবং তাদের কালচার ফলোই করবো না। ওকে, দ্যাট ইজ দ্য মার্জিনালাইজেশন, দ্যাট ইজ দ্য টোটাল সেপারেশন। ওকে, সো and why such kind of separation will happen? Naturally, that separation, marginalization will happen for the case that there is a common established view, that means মেয়েরা অনেক মেধাবী হয়, হ্যাঁ, কারণ অধিকাংশ বিভাগে মেয়েরা ফার্স্ট হচ্ছে, হ্যাঁ। আবার অন্য ভিউ আছে যে ছেলেরা তাড়াতাড়ি চাকরি পায়, মেয়েরা মেধাবী হলে কি হবে, ছেলেরা চাকরি পায়। এই জন্য for the case of male female there is a perspectives of the division. Also for the ableism, that means কিছু কিছু চাকরি বলা হয় যে এটা মেয়েদের জন্য না, কিছু কিছু চাকরি বলা হচ্ছে যে এটা ছেলেদের জন্য না। ওকে, so for the case of sex, for the case of ableism, and for the case of someone's identity, race, ethnic groups, such kind of marginalization will happen. Okay, and this marginalization happen, and these four stages will happen. What are the four stages? That is assimilation, separation, integration and marginalization. Assimilation, the completely similar; separation, a little bit similar; integration,
retain some culture of the target language country and the home country, that is integration, কিছু কিছু culture কে integrate করে নেওয়া, and marginalization, the total separate. Okay, so why such kind of people over there? Naturally, Japanese and Chinese, they do not allow the other peoples of the other countries. তারা দেশে যেতে পারেন জাপানিজ, কিন্তু চাইনিজ তারা তাদের দেশের সিটিজেনশিপ আপনাকে দিচ্ছে না। কেন? দে are thinking about their perceived security. What is the perceived security? Perceived security, that means if many people come to their culture, their cultural identity will lose. Okay, and for this reason, for the concept of their perceived security, they do not allow much number of people from the other countries. And also the multicultural ideology, ethnic tolerance. Ethnic tolerance means, that means some people will think that their culture is best and other culture is not best. Okay, and for this reason they don't have the tolerance about others' culture. They think that our culture is the best. So ethnic tolerance, assimilation, perceived security, and self-esteem. Self-esteem, what is that? Whatever we have, that is the best. That is the self-esteem. That means the confident level of one country's culture. For this such kind of psychological aspects, such kind of stages in acculturation model will happen. So separation, integration, marginalization, and assimilation will happen for these three on several reasons. That is perceived security, ethnic tolerance, and self-esteem, and etc. But whatever may be the case, John Schumann has said that if you like the target language culture, your language learning will be easy, smooth, good, and successful. And if you do not like the culture, your language learning will not be easy and successful. And that is the theory proposed by American linguist. His name is John Schumann, and this is called the acculturation model of cultural theory. Okay, so there are some other stages, 4 stages of acculturation model. It has some importance of second language acquisition. So, any questions?